안녕하세요 보라매님들, 저는 지금 캠프 험프리스에 나와 있습니다. This is a transportable flight proficiency simulation device used for the CH-47. It's great for practicing and helping increase proficiency in maintenance, normal mission tasks, tactical training, and basic. So right now, it's just being used by the US Army, but Korea is getting CH-47Fs, and they're going to start, and right now they're talking about using our simulator for their training. I can take you in and you can take a look. I can show you. It's all of this is one aircraft. It is a little loud. I do have everything on, and when everybody gets up here, I'm going to shut the lights off so they can see. Come on up. We're actually on Camp Humphreys. You grab the controls. And I'm going to put us on motion. There you go. The CH-47F is a smart aircraft. So airspeed and altitude. And it's actually coupled to hover hold, but very smooth. I'm going to shut the autopilot off. You ready? There you go. Nice. Nice. There you go. Right down the runway. Oh, very nice. You can definitely tell. Very good. Osan is right there. Obviously he's a pilot because he's a natural. 아니, 교관이 엄청 놀라셨어요. 오랜만에 비행하니까 너무 좋은데. 아, 그래요? 오늘처럼 비행하기 좋은 날 한번 타보니까 너무 좋아요. 아니, 고정이만 하시다가 오늘 헬리콥터 처음 해보신 거라고. 이륙을 한 게 아니고 네. 어차피 공중에 떠서 하는 거는 기동 개념은 똑같기 때문에, 근데 이제 이 헬기는 이륙하고 착륙이 고정이 완전히 다르잖아요. 네. 그래서 저한테 이착륙을 시키면 저는 어려운데 공중에서 기동하는 거는 개념이 똑같으니까. 땡큐. 어떤 훈련을 지금 하고 있는 거죠? When they have the mission on the flight over water mission, they have to the training, how to egress from a ditched aircraft and survival until rescue. 이제 항공기가 가다가 비행기 사고가 났을 때 어떻게 탈출하느냐. 저희가 보통 가르치고 있는 게 미 육군, 그 다음에 오늘은 해병대, 일본에서 온 해병대입니다. 공군, 미 해군 모두 다 하고 있습니다. 항공부대를 소속으로 다 하고 있습니다. 이런 교육을 통해서 어떤 능력을 좀 쌓을 수 있는 건가요? 물속에서 일단은 무서워하지 않고 패닉을 먹지 않는 자신감을 일단 가질 수 있습니다. 저희들이 헬리콥터가 모든 엔진이 제일 위에 있습니다. 그래서 그렇죠. 물에서 추락을 하게 되면 엔진 무게 때문에 헬리콥터가 뒤집어지게 되어 있습니다. 바로. 뒤집어짐과 동시에 물속으로 깔아앉습니다. 그러면 이 친구들은 시트벨트를 다 메고 있겠죠. 네네네. 그럼 헬리콥터와 같이 뒤집어져서 그대로 물속으로 들어가게 되어 있습니다. 그러면 살아남기 위해서는 이 친구들 지금 왼쪽 가슴 앞에 보면 Emergency Breathing Device라고 EBD라고 부르는 자그마한 미니어처 스쿠버 탱크 같은 걸 차고 있습니다. 그거가 수면에서 2분 정도 호흡을 할 수 있습니다. 물속에 들어가면 깊어지면 깊어질수록 보일의 법칙에 의해서 공기의 소비량이 많아지면서 저희가 호흡이 짧아지는데 이거를 뒤집어져서 탈출할 수 있는 방법을 가르치고 있습니다. 그러면 어쨌든 뭐 1, 2분 안에 저걸 이용해서 빨리 맞습니다. 신속히 탈출을 해야 되는 능력을 여기서 연습을 할 수가 있는 맞습니다. 거고. 물안경을 끼지 않는 상태에서 그렇죠. 물속에 들어서 눈을 뜨면은 시야가 없습니다. 모든 거를 기억과 몸의 신체 구조를 이용해서 찾아서 탈출하게 되어 있습니다. 지금 얕은 수심에서 저 스쿠버 탱크로 스쿠버 엑서사이즈를 샬로워에서 하고 그 다음에 이게 스웨처라 해서 샬로워로 이그레스 트레이너입니다.
이거를 이용해서 얕은 수심에서 뒤집어져서 창문을 열고 탈출하는 걸 해보고 네네. 여기서 자신감을 가지면 동체 위에 타서 아 실제 동체에 타서 예. 거기서 이제 빠뜨려가지고 맞습니다. 연습을 또 실제로 하는 차츰 단계별로 올라가는 겁니다. 오. 저희들이 기종이 가지고 있는 게 UH-60 블랙호크로 오늘 만들어서 하고 있고요. 네네네. 그 다음에 저희가 저 기종을 이용해서 시누크, CH-47 시누크도 만들 수 있고요. 또 아파치 시뮬레이터도 있습니다. 저희. 다양한 기종이 다 훈련을 할 예, 수가 예. 있는 거군요. 그 여기서 훈련을 얼마나 어느 기간 동안 받아야 돼요? 아침부터 저녁에까지 계속 하루 종일 훈련을 하고 하루 있습니다. 종일? 예, 예. 아침에는 아카데믹을 클래스룸에서 이론 교육을 받습니다. 아 네네. 오후에는 물속에서 훈련을 받습니다. 그 이론과 실습을 예, 하루 종일 이제 받아야 예, 되는 맞습니다. 말씀이시군요. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 맞습니다. This is our training floor. So this is where a lot of the unit simulated training happens. So training land is typically at a premium in Korea. So the way units can go out and get their reps, they come here and use one of our various training aids to conduct their unit training and meet their training objectives. To do it, you have to hold this trigger in down here, 예? and then you should be able to move 아. left and right. 실제로 그 포수가 바깥을 보는 것과 똑같이 보면서 이 포신도 움직일 수 있게끔 하는 그런 상황인데 포신 돌아가는 거 보이나요 지금? 네, 포신이 돌아가요. 포신의 높이도 조절을 할 수가 있고. So 네. what you're looking at, this is your view for the gunner. 아, 네. Hold on. Let me make it smaller for Sorry. you. Okay, so now if you go down, right, 오, you can see the house. 오케이. If you wanted to shoot at this house, push this one and your trigger at the same time, 자, 오, right? 오, If you wanted to shoot a machine gun, pull the trigger. 오. 이 머신건은 쓸 수 있는. So the gunner usually does all of this shooting from down here. This is just the commander's seat. 커맨드 C. He has a choice of taking over the tank if he wants to. 아, 오케이. 네, 여기가 이제 포수, 여기는 제가 앉아 있는 자리는 지휘관 전차장의 자리라고 합니다. 오케이. 오케이. 땡큐. Hello, how you doing? My name is Sergeant First Class Maldonado. I am the NCOIC of the Medical Simulation Training Center here on Camp Humphreys. We host different medical simulation classes here for combat medics to do their sustainment training, and then we do different levels of life-saving skills. In addition, we have basic life-saving skills as well, and we do have our medical scenarios, so they could do clinical setting and then trauma setting as well. I have a class going on right now, but we can walk through the lanes, and I can show you what else we have going on for the scenario, okay? 오, 저게 뭐예요? What is that? So this is for, we're able to set up different injuries for casualties for Yeah. patients. We could put them on live role players, or we could put them on our training mannequins. Yes, and when we do like the live role players, we do have them to play the role as they're injured. So when we have students come through the lane, they have their medical bags, and then they have the supplies to stock their bags. So everything they take with them, they have strictly for the lane. And if they maybe miss a few things, they have to adapt and think outside the box to treat injuries. Okay. If you don't mind, I can take you through the trauma rooms, and you guys can take a look at that. Okay, so just before a warning, there's different smokes and smells that go through the rooms. So I apologize if it's a little smelly. 이게 실제 막 싸우는 사람을 끄집어내서 치료하게끔 하는 그런 건가요? That is correct. This is the point of injury side. So we have the students come in, they have the airsoft BB guns,
and they have an enemy threat, and they have to shoot back to and eliminate the enemy. So once they have eliminated the enemy threat, they'll have a casualty in this room, and they'll come to their casualty, perform their very initial first aid, and then they'll move on to the next room to do their further medical care. So I've had this class is for the combat lifesaver, and they're coming out. They've already done their treatments, but they're finishing up with the lane right now. As you can see, we have our high fidelity mannequins that are able to bleed. They have different injuries. Any interventions that they do will reflect on the mannequins. 아, 나중에 평가를 그러면 받는 거예요, 이걸? Yes, they are. So as they are running through the scenario, we are evaluating them on their medical skills. Too realistic. Yes, so the mannequins are able to bleed, they breathe, and you can see the chest rise, the breaths, and IV. And they have pulses, like I said, and they bleed out, and they move. And you see, this is how we have them. Whenever they come through the lane, they see the casualty moving, he'll be bleeding, and he breathes as well. And for the instructors, we're able to monitor everything they do for the casualties with the control panel. All right, so for this mannequin, Sergeant Irvin, he's working on a couple different interventions. He has the electrodes to get a heart rate monitor, and he's able to put advanced airway into the mannequin just to simulate as we would do airways for a casualty who has difficulty breathing. You can't see it, but behind him he has the monitor, and he's able to see the vital signs for the like I said, you can get the heart rate, you get the breathing, you could listen to the sounds. You're able to get pulses on him, pulses on him here, and then IV infusion. 그 지금 한국군 같은 경우에도 지금 뭐 국군 의무학교라든지 아니면 국군 간호사관학교 이런 데서 이와 비슷하게 해나가려고 하는 것 같은데 혹시 그런 쪽과도 교류나 이런 것도 하시나요? Actually, just earlier this week, we met up with some of the command sergeant majors, and we talked. We showed them this facility as well, and showed that what we can do on our end. So we're trying to help out as much as we can, but we train, like I said, we try to work together. So that is the Medical Simulation Training Center here on Camp Humphreys. It's a lot of advanced stuff that we do medically, but we want to better our soldiers. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. 아, 네.